En in vandag se nuus, produsente het gedurende die afgelope Graan SA Kongres op Nampo Park in Botawil 'n beroep op die organisasie gedoen om die regering te nader vir ondersteuning in die vorm van 'n rampfonds. Dit volg na 'n tydperk van droogte en uiterste hoë temperature in groot dele van die somersaaigebiede, waar veral mielie-oeste beskadig is. Kongresgangers het gesê onmiddellike optrede is nodig om finansiële bystand te verskaf deur middel van 'n landbou-rampfonds, toegang tot bekostigbare kredietoplossings en bekostigbare inkomsteversekering. Ek het by die afgelope kongres met Derek Matthews, die voorsitter van Graan SA, hieroor gesels. Op hierdie stadium beleef ons almal nou buitengewone strawwe droogte. Daar's baie dele in die land waar die oeste totaal vernietig is en so aan, en kom ons net tot die besef dat boere op hulself aangewese is om hierdie omstandigheid te bestuur. En is die mosie een wat ek nogal mee saamstem, laat ons as organisasie dan nou gaan kyk watter geleenthede sou daar wees om ons lede by te staan om sulke omstandighede te kan oorleef. Rampfonds is genoem in die mosie. Ek wil dink aan 'n gesprek wat nog steeds aaneenlopend is om te kyk na gesubsidieerde oes-versekering wat gewoonlik deur die staat gesubsidieer word. Ons moet daardie gesprek weer op die tafel kry en seker maak dat ons 'n stelsel in plek sit wat die boere in staat stel om hierdie tipe gebeurlikhede te oorleef. En dit was dan Derek Matthews. And on that note, according to recent reports, Zimbabwe will be importing genetically modified maize this year in an attempt to avert what could be one of the country's worst famines on record. Zimbabwe is battling an unprecedented dry spell that has led to the bulk of the 2023-24 maize crop being written off. Zimbabwe is one of several African countries that have banned the cultivation or sale of genetically modified crops, but advocates have called on government to reconsider this decision. This year's maize harvest is expected to plunge by more than half this season, forcing authorities to rely on imports to cover the deficit. En 'n rekordprys is hierdie week vir 'n dragtige Bonsmara vers gedurende Bonsmara SA se nasionale veiling in Parys behaal. 'n Bedrag van R320.000 is tydens die veiling vir lot 51 betaal. Elof Miller was die koper en Up George Bonsmaras was die verkoper. Ons kyk nou na 'n kort uittreksel van die geleentheid. 130 online, so 170 online. 180, 190 online. 230, 30, 230, 40, 240, 40, 240, 50, 20, 20, 320, 320 online. 320 online. All three. All done. Online, 320. For the first time, 320 online. For the second time, 320 online. For the third and last time, Elof Miller, 320 online. Dit was dan 'n hoogtepunt tydens Bonsmara SA se nasionale veiling op Parys. The Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development and the Citrus Growers Association of Southern Africa recently announced a new bilateral protocol that will open the Vietnamese market to South African oranges. Role players say this is good news ahead of the 2024 citrus export season, which will start to ramp up in April. The opening of this market offers an export potential of 15,000 tons of oranges. This will translate into more job opportunities and revenue generation. This historic protocol comes almost a decade after a change in Vietnamese import regulations necessitated a new protocol. The Western Cape Minister of Agriculture, Dr. Ivan Meyer, and Departmental Head Dr. Mogale
Sebopetsa, recently welcomed 120 unemployed agricultural graduates as interns to the department's comprehensive agricultural support program. During the 2-year internship, graduates will be placed with farmers and sector stakeholders who will act as mentors and host employers. Here is Dr. Meyer with more. I'm extremely excited because this week I welcomed 120 unemployed agricultural graduates as interns in the Western Cape Department of Agriculture. These graduates will now do a 2-year internship in agriculture, and they will also be exposed to the different fields in the agricultural value chain. We are unlocking the potential of the youth in agriculture in the Western Cape. This is also in line with our Growth for Jobs strategy, and our focus is now on youth employment in the Western Cape. Those words from Dr. Ivan Meyer. The South African Poultry Association has expressed its apprehension regarding the International Trade Administration Commission of South Africa's recommendation to the Minister of Trade, Industry and Competition to implement certain rebates for frozen poultry imports. According to CEO of SAPA's broiler division, these rebates might lead to a short-term oversupply in poultry meat, which can have a devastating long-term effect on the industry. Visit the Plaas TV channel for an in-depth interview with Isak Breitenbach in this regard. En die Wolmark het sy dalende tendens van die afgelope paar weke gedurende van dese week se veiling volgehou. Hier is Hendrik Victor. Ja, hartlike goeiemôre weer eens uit die wolkantoor. Nou op die 25ste wolveiling van die seisoen wat op 13 Maart plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse Wolmark stabiel vertoon en het die Cape Wool's Merino aanwyser met net so 0.5% vir nie gesertifiseerde wol en 0.4% vir gesertifiseerde wol gedaal teenoor die vorige veiling. En teen 'n skoonprys van R152.58 per kilogram en R170.87 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het egter onveranderd presteer teenoor die vorige veiling, vanweë 'n effense styging op die eerste dag van hulle veiling en dan weer 'n daling op die volgende dag. En so gesels Hendrik Victor. Dis dan ook vandag se nuus.